I was standing on our old roof terrace in our old house together with our 3-year-old at the time. Στεκόμουν με το τρίχρονο παιδί μας σε ένα παλιό σπίτι που είχαμε εκείνη την εποχή που σας διηγούμε. It was very early in the morning. Ήτανε πάρα πολύ πρωί. Our kids have had a tendency to always wake up very early. Τα παιδιά μας γενικά είχαν την τάση να ξυπνάνε πάρα πολύ πρωί. But we were standing there and watching the sunrise. Και στεκόμασταν εκεί και βλέπαμε λοιπόν την ανατολή του ηλίου. I remember it was a beautiful day and the air was fresh and crisp. Και θυμάμαι ήταν τόσο πανέμορφη η μέρα, ήταν τόσο δροσερή, τόσο τραγανή αν θέλετε. And as we stood there, suddenly Gabriel, he said, "Mama, I can't see anything." Και κάποια στιγμή όπως στεκόμασταν έτσι, ο Γαβριήλ γύρισε και είπε ένας από τα παιδιά, δεν βλέπω τίποτα. So I picked him up and I sat him on my shoulders. Οπότε τον πήρα, τον έβαλα πάνω στους ώμους μου. And as we both stood there in silence for a long time. Και εκεί μετά σταθήκαμε σε απόλυτη σιγή για αρκετή ώρα. Suddenly he said, "Mama, I can look further than what my eyes can see." Και κάποια στιγμή γύρισε και είπε, «Μαμά, μπορώ να δω πιο μακριά από ό,τι μου επιτρέπουν τα μάτια μου να δω». You know, to me, that very sentence captures the essence of vision. Ξέρετε, αυτή η πρόταση ουσιαστικά πιάνει όλο το νόημα του οράματος. To not just see what your physical eye can see, but to be able to look beyond. Το να μην βλέπεις τι πρακτικά βλέπουν τα μάτια σου, αλλά να μπορείς να δεις πιο πέρα από αυτό. Sight is a function of your eyes, but vision is a function of your heart. Η όραση είναι μια λειτουργία των ματιών σου, αλλά το όραμα είναι μια λειτουργία της καρδιάς σου. Nothing noble or noteworthy was ever created without the power of vision. Τίποτα άξιο αναγνώρισης δεν προέρχεται μόνο από όραση. No invention, no great feat was ever accomplished without this mysterious source. Τίποτα σπουδαίο σαν κατόρθωμα δεν επετεύχθη ποτέ χωρίς αυτή τη σπουδαία δύναμη της όρασης. In many ways, the canvas of history is painted with this tradition-defying force. Με τη δύναμη του οράματος, τίποτα δεν έχει επηρεαστεί πολύ χωρίς αυτή τη δύναμη του οράματος. Whether we talk about cultural, political, scientific. Όταν μιλάμε για πολιτικά, για πολιτισμικά, για επιστήμη, που άρχισε. Architectural, medical, financial achievements owe its birth to the concept of a vision. Αρχιτεκτονική, τα οικονομικά, το κομμάτι της υγείας, όλα επιτεύχθηκαν λόγω της ενόρασης, λόγω του οράματος. So in other words, vision is the key to unlock the gates of what is to what something can become. Άρα, με άλλα λόγια, το όραμα είναι το να βλέπω κάτι πώς είναι και να μπορώ να οραματιστώ το τι μπορεί να γίνει. It will set you free from the limitation of what your eyes can see and allow you to enter into the liberty of what your heart can feel. Είναι το κλειδί που θα σας απελευθερώσει από τον περιορισμό του τι σας επιτρέπουν τα μάτια σας να δείτε και επίσης δεν θα φοβάστε τόσο πολύ για να κυνηγήσετε κάτι μεγαλύτερο. It will make the unseen visible and the unknown possible. Θα κάνει το αόρατο ορατό και το αδύνατο δυνατό. You've probably heard the saying, start with why. Ίσως να έχετε ακούσει την έκφραση «ξεκινήστε με το γιατί». Thousands of talks have been given about it, and probably hundreds and maybe thousands of books has also been written about it. Έχουν δοθεί χιλιάδες ομιλίες γι' αυτό και ίσως εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες βιβλία έχουν γραφτεί γι' αυτό. And personally, one of the best books that I've ever read about it is the book with the very same title called Start with Why by Sæle. Και ίσως το καλύτερο βιβλίο που έχω διαβάσει πάνω σε αυτό είναι το ομώνυμο βιβλίο «Ξεκινήστε με το γιατί» από τον Sæle. Now in this book, he talks about the golden circle. Ο Σάιμον λοιπόν σε αυτό το βιβλίο μιλάει για τον χρυσό κύκλο. And he says that most people, they talk about what they do, then how they do it, and if they have time, why they do it. Οι περισσότεροι λοιπόν άνθρωποι, λέει, σε αυτό το κύκλο ξεκινάνε και μιλάνε για το τι κάνουνε, πώς το κάνουνε και αν έχουν και χρόνο συζητάνε και λίγο για το γιατί. However, true leaders turn it around. They start with why. Ωστόσο για τους ηγέτες πρέπει να αναπροδογυριστεί αυτό και να ξεκινήσουμε με το γιατί. Now I know that it's getting late in the evening, but I want you to play with me for a moment. Ξέρω ότι γενικά αρχίζει να είναι λίγο αργά στο απόγευμα, αλλά θέλω λίγο να παίξετε μαζί μου. And for a small little moment, I want you to close your eyes.
Και για μια μικρή στιγμούλα θέλω να κλείσετε τα μάτια σας. And I want you to imagine that where your heart is also a big, bright light. Θέλω λοιπόν να σκεφτείτε εκεί που βρίσκεται η καρδιά σας ότι ταυτόχρονα υπάρχει ένα μεγάλο φωτεινό φως. Now you can turn that light up or you can turn it down. Μπορείτε αυτό το φως να το δυναμώσετε ή να το κάνετε πιο αδύναμο. Now by turning it up, suddenly you will know and feel what really excites you. Όταν λοιπόν ανάβει το φως, πρέπει να σκεφτείτε και να νιώσετε τι πραγματικά σας ενθουσιάζει. What wakes you up early in the morning? What makes it go easy to go to bed late at night? Τι είναι αυτό που σας κάνει να ξυπνάτε πολύ ευχάριστα το πρωί? Τι είναι αυτό που με πολύ χαλαρότητα πάτε να ξαπλώσετε το βράδυ? What gives you butterflies and gives you the excitement and inspiration to inspire people around you? Που νιώθεις πεταλούδες στο στομάχι και ουσιαστικά βλέπεις τα πάντα με θετικό μάτι γύρω σου. Now I'm not necessarily saying that everything in life is suddenly going to be easy. Τώρα υπάρχει ένα ρητό ότι στη ζωή δεν θα είναι τα πάντα εύκολα. But you will go through those challenges with a different ease because you now know what really excites you. Αλλά θα περάσεις με διαφορετική ευκολία διαφορετικές φάσεις της ζωής σου και προκλήσεις και τότε θα μάθεις τι είναι αυτό που σε ενθουσιάζει. Now during the next 45 to 50 minutes, I want you to listen to your heart. Στα επόμενα λοιπόν 45-50 λεπτά θέλω να ακούσετε την καρδιά σας. So that when we're done here today, you're going to run out of the door with a different ease, inspiration and excitement. Καθώς όταν φύγετε τελικά, θέλω να μπορείτε να πάτε για ύπνο με διαφορετική διάθεση, διαφορετικό ενθουσιασμό και με ηρεμία. Are you ready for that? Έτοιμοι γι' αυτό? Yes! You know, there are so many different things that excites me. Ξέρετε, υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα τα οποία με ενθουσιάζουν. Now you probably do understand that I'm very excited about reaching the 100 million customer mark. Όπως καταλαβαίνετε, ενθουσιάζομαι πάρα πολύ με το να φτάσουμε 100 εκατομμύρια πελάτες. But I'm also very excited at reaching the first million. Επίσης, ενθουσιάζομαι πάρα πολύ να πιάσουμε το πρώτο εκατομμύριο. Now, one thing that might surprise you, but maybe you can relate to. Ένα πράγμα όμως που μπορεί να σας ενθουσιάσει, να σας καταπλήξει, να σας παραξενέψει, αλλά ταυτόχρονα να σας ενθουσιάσει. We all have those people around us that maybe didn't believe so much in us when we got started. Έχουμε όλοι αυτούς τους ανθρώπους γύρω μας οι οποίοι δεν πιστεύουν τόσο σε εμάς όταν ξεκινάμε. And there is one person in Norway. Και υπάρχει ένας άνθρωπος στην Νορβηγία. Sometimes I have to play this movie in my mind. Κάποιες φορές πρέπει να παίξω αυτή την ταινία στο μυαλό μου. That really didn't believe in us when we got started. Που σε εμάς δεν πίστευαν καθόλου όταν ξεκινήσαμε. And I'm just playing in my mind that when we reach 10 million Swedish in revenue. Και σκέφτομαι στο μυαλό μου όταν φτάσουμε στα 10 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες συντήρω. Basically would be 1 million euros. Που θα είναι 1 εκατομμύριο ευρώ αντίστοιχα. I'm going to show up at his doorstep. Θα εμφανιστώ στο κατόφλι της πόρτας του. I'm going to give him flowers. Θα του δώσω λουλούδια. And I'm going to thank him for the motivation. Και θα τον ευχαριστήσω για όλη την παρακίνηση. Now I'm excited every time that I'm sitting and having those long conversations with my husband. Ξέρετε, είμαι πολύ ενθουσιασμένη επίσης όταν κάθομαι και έχω αυτές τις πολύ μακροσχελείς κουβέντες με τον άντρα μου. I love to do the business together with the one that I love the most. Λατρεύω να κάνω την επιχείρηση με αυτόν που λατρεύω. I love to travel. Λατρεύω να ταξιδεύω. And I have to say, I love to travel more when I travel business. Και μου αρέσει ακόμα περισσότερο να ταξιδεύω εκτός από το ότι ταξιδεύω για επιχειρηματικούς λόγους. I love to wake up in Hawaii listening to the bird song. Μου αρέσει να ξυπνάω στη Χαβάη και να ακούω τα πουλάκια να κελαϊδάνε. You know the feel when you get out of the door in Hawaii. It's just a different spirit. It's a different feeling. It's a different environment. Ξέρετε, η αίσθηση του να βγαίνεις έξω από την πόρτα του διαμερίσματός σου στη Χαβάη είναι άλλο αίσθημα, άλλη έννοια. And usually when you travel from Europe to US or over to Hawaii, you also wake up very early. Και όταν ταξιδεύεις από την Ευρώπη στην Αμερική και μετά στη Χαβάη, όπως καταλαβαίνεις, ξυπνάς πάρα πολύ πρωί. So going for that walk at 5 o'clock in the middle of the night. Το να πηγαίνεις λοιπόν για αυτό το περπάτημα στις 5 η ώρα τα χαράματα μέσα στη νύχτα. Very early morning. Πάρα πολύ νωρίς πρωί. It gives a different feel. Δίνει ένα διαφορετικό αίσθημα. I love to dance goofy in the living room together with my children. Μ' αρέσει να χαζοχορεύω με τα παιδιά μου αστεία μέσα στο καθιστικό μας. And I'm truly grateful for my children. Και επίσης είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για τα παιδιά μου. Now for those of you that don't know our story, για εσάς που δεν ξέρετε την ιστορία μας, Gabriel, our first one, was our number 14th pregnancy.
Ο Γαβριήλ, που είναι ο πρώτος μας γιος, ήταν η 14η μου εγκυμοσύνη. I've been pregnant 20 times. Εγκυμονούσα 20 φορές. I have a very special story when it gets to going imbalance. Έχω μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία όσον αφορά το να έρχεσαι σε ισορροπία στο σώμα σου. I can't necessarily say that it was only me getting a balance that caused us to be able to have children. Δεν θα πω ότι απαραίτητα το να πας σε ισορροπία στην υγεία σου είναι αυτό που μας κόστισε το να κάνουμε παιδιά. But I can for sure say that our number of miscarriages after getting a balance was greatly reduced. Αλλά θα σας πω σίγουρα ότι ο ρυθμός αποβολών που είχαμε μετά το ότι ήρθαμε σε ισορροπία μειώθηκε κατά πολύ. So I'm excited every time that I get to spend time with my children, and I know, that if it wasn't for our product, maybe I wouldn't be able to experience that. Οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένη όταν μπορώ και περνάω αυτές τις στιγμές με τα παιδιά μου, γιατί σκέφτομαι ότι αν δεν υπήρχαν τα προϊόντα μας, πρακτικά δεν θα μπορούσα να ζήσω αυτές τις στιγμές. Now, one thing that might surprise you a little Και ένα πράγμα που θα σας καταπλήξει. is that I'm excited every time that I park by the airport. Ενθουσιάζομαι κάθε φορά που μπορώ να παρκάρω δίπλα στο αεροδρόμιο. Because there was a time where I didn't afford a car. Γιατί θυμάμαι μια φορά που δεν μπορούσα να έχω And I το δικό μου was αυτοκίνητο. still out traveling a lot building my business. Και ακόμα ταξίδευα πάρα πολύ για να χτίσω την επιχείρησή μου. And if I was lucky enough to be able to borrow a car, Και αν ήμουν αρκετά τυχερή να δανειστώ ένα αμάξι, I could not afford to park right by the gates. δεν είχα την οικονομική ευκαιρία να παρκάρω ακριβώς δίπλα στην πύλη. And if you've ever been to Norway, you know that the weather is not the same in Norway as it is in Greece. Και όπως ξέρετε, στην Νορβηγία δεν είναι ο καιρός όπως είναι στην Ελλάδα. It's more natural with rain, with a lot of wind. Είναι πιο φυσικό, με βροχή, με πάρα πολύ άνεμο. So it's not necessarily super fun to come to the gates looking like a drowned cat. Οπότε δεν έχει και τόση πλάκα να είσαι σαν βρεγμένο γατί όταν φτάνεις στην είσοδο πύλης αναχώρησης. So I'm excited, when I get the chance to actually do that. Οπότε ενθουσιάζομαι όταν μπορώ να το κάνω. Now I am excited being in this room here today. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που είμαι σε αυτό το δωμάτιο σήμερα. To see all of the incredible potential in this room. Το να βλέπω αυτό το απίστευτο δυναμικό μέσα σε αυτή την αίθουσα. I'm excited about being on this journey together with you. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που μπορώ να είμαι σε αυτή το σημείο την ηγεσία μαζί σας. Now I could probably keep on going, for an hour talking about what excites me, but what really is important is not what excites me. Και μπορώ να συνεχίσω να μιλάω για πράγματα που με ενθουσιάζουν και θα συνεχίσω να λέω για πολλή ώρα, αλλά τελικά δεν είναι το θέμα τι ενθουσιάζει εμένα. It's what excites you. Είναι τι ενθουσιάζει εσάς. Because when you know what excites you, it's like a flame in your belly that you can't shut off. Γιατί όταν ξέρεις τι σε ενθουσιάζει, είναι σαν να καίει μια φωτιά μέσα στην κοιλιά σου και δεν μπορείς να τη σβήσεις. Now, a lot of people, they only get excited about the big, huge things. Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι ενθουσιάζονται πάρα πολύ με την μεγαλότητα. And I think it's important to get excited about big goals. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ενθουσιαστείς για τους στόχους. But I also do believe that if you're going to have the energy, the enthusiasm, and the inspiration, Αλλά επίσης πιστεύω ότι αν έχεις την ενέργεια, το πάθος, τον ενθουσιασμό, you've got to have the ability to break those goals down and be excited about what you can accomplish during the next 90 days. θα πετύχεις σίγουρα το να ενθουσιάζεσαι κατά τη διάρκεια του τι μπορείς να πετύχεις μέσα στις επόμενες 90 μέρες. Now, I literally do believe that you can go from being invisible to having really, really good results in 90 days. Πραγματικά πιστεύω από καρδιάς ότι μπορείς να είσαι από ο κανένας, ο άφαντος, σε έναν με πολύ καλά αποτελέσματα μέσα σε 90 μέρες. I do believe that you can go from good to extraordinary great results in 90 days. Πιστεύεις ότι μπορείς να είσαι από το απλά καλός σε κάτι extraordinary, φοβερός, μέσα σε 90 μέρες. I also do believe that you can go from great to legendary results in 90 days. Πιστεύω επίσης ότι μπορεί να είστε από το αρκετά καλή στο ίσως να είστε legend που λέμε. If you're willing to do the work, Σπουδαίος σε 90 μέρες. Αν είσαι διατεθειμένος να κάνεις τη δουλειά, if you're willing to invest the hours, αν βάλεις τη δουλειά, if you're willing to book the meetings, αν προγραμματίσεις τα ραντεβού, if you're willing to get to the level where you do what is needed, όταν φτάσεις στο level να είσαι θρύλος και να μπορείς να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. you're literally capable of changing your life in 90 days. Είσαι ικανός, κυριολεκτικά ή ικανή, να αλλάξεις τη ζωή σου σε 90 μέρες. Now, earlier I shared this story from 2007 when Orion and myself, we were sitting around our kitchen table being very frustrated. Σας διηγήθηκα προηγουμένως την ιστορία από το 2007 που συζητούσαμε με τον Όριον και ήμασταν πολύ ξενερωμένοι. Now, what came out of that story was that we decided it's time for us to step up the game.
Και αυτό που τελικά βγήκε σαν αποτέλεσμα από αυτή την κουβέντα ήταν ότι έπρεπε να κάνουμε το step up στο παιχνίδι μας. And what we basically decided was that we had to turn around the amount of personal customers that people brought in to the business. Και αυτό που τελικά αποφασίσαμε να κάνουμε είναι ότι πρέπει να αυξήσουμε τους προσωπικούς πελάτες που πρέπει κάθε συνεργάτης να φέρνει στην επιχείρηση. And we had to step up the game when it came to recruiting. Και πρέπει επίσης να αναβαθμίσουμε τις δεξιότητες μας στο κομμάτι των συστάσεων νέων συνεργατών. But to do that, we had to do the work. Αλλά για να γίνει αυτό έπρεπε εμείς να κάνουμε τη δουλειά. So to get our leaders to be okay getting 25 personal customers, we had to go out and show the way. Οπότε για να κάνουμε τους ηγέτες μας να νιώθουν άνετα με το να έχουν 25 πελάτες, έπρεπε εμείς να βγούμε μπροστά και να κάνουμε τη δουλειά. So during the next 30 days, we both went out and got 25 personal new customers. Οπότε στις πρώτες δικές μας 90 μέρες καθίσαμε και κάναμε ο καθένας 25 προσωπικούς νέους πελάτες. That was not when we had customer points, it was individual customers. Τότε δεν ήταν που είχαμε τους πόντους πελατών, ήταν κάθε άνθρωπος ίσον πελάτες. And at the same time, we also went out and we recruited about 10 persons each during the next 30 days. Και επίσης στις επόμενες 30 ημέρες αυτό που κάναμε είναι ότι πήγαμε και κάναμε προσωπικές 10 εγγραφές ο καθένας συνεργάτες. Now I believe that if you ask Theodoros, Πιστεύω ότι αν ρωτήσετε λοιπόν τον Θοδωρή, if you ask Mike, αν ρωτήσετε τον Μιχάλη, if you ask my friend Bill here, αν ρωτήσετε τον Bill, all of the leaders, όλοι οι ηγέτες, Stelios Charis, ο Στέλιος Κιχάρης, they would very often say that if we didn't do what we then did, we would not be where we are today. θα ακούσετε να λένε πολύ συχνά ότι αν δεν κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε όταν το κάναμε, δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Because, and this is the case for most of the leaders in Zinzino. Και αυτή είναι η κατάσταση για τους περισσότερους ηγέτες της Zinzino. Emilius wouldn't be where he is today if he didn't go out and do the work. Κανένας δεν θα βρισκόταν εκεί που βρίσκεται σήμερα αν δεν πήγαινε να κάνει τη δουλειά. And very often, that's the thing that would lead to the breakthrough. Και πολύ συχνά αυτό είναι ουσιαστικά αυτό που θα οδηγήσει στην επανάσταση. Even though consistency is key in everything that we do, Παρότι η συνέπεια και η σταθερότητα είναι κλειδί σε αυτό που κάνουμε, you can't necessarily start and stop. δεν μπορείς να ξεκινάς και να σταματάς. Now that's how a lot of people live their life. They start and they do the work for 2 weeks and then they stop for 2 weeks. Βέβαια, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν τη ζωή τους. Ξεκινάνε 2 εβδομάδες, σταματάνε 2 εβδομάδες. Consistency is key. Η συνέπεια και η σταθερότητα είναι κλειδί. I think that all leaders in Zinzino will say that if we didn't do what we then did, Πιστεύω ότι θα ακούσετε όλους τους ηγέτες της Zinzino να λένε ότι αν δεν κάνουμε αυτό που κάναμε τότε, we would not be where we are today. δεν θα είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα. And one of Orion and my secrets, Και ένα από τα μυστικά δικό μου και του Όριον, which is not really a secret because we try to share everything that works for us, που δεν είναι μυστικό τελικά γιατί θα σας το πω τώρα, is that usually once or twice a year, we've always done a 90-day run. Και είναι ότι συνήθως 1 ή 2 φορές το χρόνο κάνουμε ένα πλάνο 90 ημερών. Where we've stepped up the game drastically in everything that we do. Όπου αναβαθμίζουμε όλο μας το παιχνίδι και οτιδήποτε κάνουμε στην καθημερινότητά μας. This season is usually the season that we grow the most. Αυτή η εποχή είναι συνήθως η εποχή στην οποία αναπτυσσόμαστε περισσότερο. Between May and November every year, we usually have our biggest growth months. Ανάμεσα στον Μάιο και στον Νοέμβριο κάθε χρόνο έχουμε συνήθως τους μεγαλύτερους μήνες ανάπτυξης. I don't know why it is that way. Maybe we've just programmed it that way, but that's how it works. Δεν ξέρω γιατί, ίσως εμείς το προγραμματίσαμε έτσι, αλλά έτσι είναι. But it might be a good idea to consider after this event that maybe this should be the time where you do a 90-day run. Αλλά ίσως μετά από αυτό το event θα πρέπει να αναλογιστείτε εσείς αν θα είναι η καλή περίοδος για εσάς να κάνετε το πλάνο 90 ημερών σας. There are 4 keys to get it to work. Υπάρχουν 4 κλειδιά για να το κάνετε αυτό να όντως δουλέψει. Number 1, you gotta have a clear goal. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχετε ένα ξεκάθαρο στόχο. Now, I do believe that what we teach in the SMART principle is very important. Σίγουρα πιστεύω ότι ό,τι διδάσκουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. The goal gotta be specific, Ο στόχος πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρος, measurable, μετρήσιμος, attractive, πολύ ελκυστικός, real, αληθινός, ρεαλιστικός and time specific. και πολύ συγκεκριμένος σε πλαίσιο χρονικό. And I think that it's important that it is something that really gives you a little bit of butterflies.
Και είναι πολύ σημαντικό όταν το βλέπεις να σου δίνει αυτό που λέμε πεταλούδες στο στομάχι. Maybe one of the things that truly excites you is to get up on that stage in Oslo as a brand new diamond, director, crown, royal crown, black crown, even higher. Ίσως κάτι που να σας ενθουσιάζει πολύ είναι να πάτε στη σκηνή του Όσλο και να αναγνωριστείτε ως νέο διαμάντι, νέος director, νέο crown, νέο οτιδήποτε. Maybe it is sorry that you want to earn a specific amount of money during the next 90 days. Ίσως να είναι ότι θέλετε να δημιουργείτε ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων στις επόμενες 90 μέρες. Now the point is this, you've got to be clear about what is your target. Αυτό που θέλω να δώσετε σημασία ουσιαστικά και να καταλάβετε είναι ότι το σημαντικό είναι να ξέρετε ξεκάθαρα το στόχο σας. Now, even though it could be things that are maybe not necessarily specifically related to the business, μπορεί και να είναι πράγματα, αν και μπορεί να μην είναι πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα συνδεδεμένα με την επιχείρηση. going on a travel, as an example, Για παράδειγμα, μπορεί να είναι το να πάω ένα ταξίδι. what brings it to the business is the money that you earn. Ουσιαστικά αυτό που το φέρνει στην επιχείρηση είναι όταν παίρνεις την απόφαση να το κάνεις εσύ. And there are two things that I believe is very important to measure. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να μετρήσεις δύο πράγματα. How many personal partners you plan to enroll, Πόσους προσωπικούς συνεργάτες προσφέρεσαι να συστήσεις and what rank you plan to achieve. και τι στόχο επίπεδου σου σχεδιάζεις να πετύχεις. Because these numbers will measure the size of your business. Γιατί αυτά τα νούμερα ουσιαστικά θα υπολογίσουν το μέγεθος του οργανισμού σου. Number two, Νούμερο 2. you gotta have a plan. Πρέπει να έχεις ένα πλάνο. Now, if you normally work 15 hours a week, Αν λοιπόν παραδοσιακά δουλεύεις 15 ώρες την εβδομάδα, you want to consider bumping that up 50 to 100%. θα πρέπει λίγο να το σκεφτείς να το αναβάσεις κατά 25-50%. Some of you, you're like, gosh, how can I make that work 25 hours a week? I already have a day job. Και κάποιοι από εσάς μπορεί να λέτε, ωρε μάνα, πώς μπορώ να το κάνω εγώ 25 ώρες την εβδομάδα, ήδη δουλεύω πρωινή δουλειά. I have a family. Έχω οικογένεια. Now, I'm not necessarily saying that you should put your children on break. Δεν λέω απαραίτητα ότι να παρατήσετε τα παιδιά σας. You gotta have a certain balance, Πρέπει να υπάρχει πάλι η ισορροπία. but it's to do it over a season. Αλλά είναι ουσιαστικά να το προγραμματίσεις και να το κάνεις ανά περίοδο σου. Now, I always try to tell you exactly what Orion and myself have done. Συνήθως προσπαθώ να σας πω ακριβώς το τι εγώ και ο Όριαν έχουμε κάνει. And I can tell you, nothing comes for free. Και μπορώ να σας πω με ασφάλεια, τίποτα δεν έρχεται τζάμπα. There's been seasons where we work 60 hours a week. Υπάρχουν εποχές που δουλεύουμε 60 ώρες την εβδομάδα. I can also assure you there's been seasons where I've been working 90 hours a week. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχουν περιόδους που εργάζομαι 90 ώρες την εβδομάδα. Does it feel like work? Νομίζω ότι είναι δουλειά, αισθάνομαι ότι είναι δουλειά. Yes, sometimes it feels like work. Ναι, κάποιες φορές το νιώθω. Now, I got asked in the car by Zotos Όταν λοιπόν ήμουν στο αυτοκίνητο με το Ζωτήρι and Konstantinos, και τον Κωνσταντίνο, how do you keep that motivation up? πώς κρατάτε λοιπόν αυτή την παρακίνησή σας τόσο ψηλά? Well, it comes down to why we do this, I said. Και απάντησα, είναι γιατί ξέρω γιατί το κάνω. We have a very clear why. Έχουμε ένα πολύ ξεκάθαρο γιατί. Does it feel so? Is it so that I'm super excited about making all the calls every single day? Αυτό σημαίνει ότι είμαι πάντα τόσο πολύ ενθουσιασμένη κάθε μέρα για να κάνω όλα τα τηλέφωνα που πρέπει. Now, it's not necessarily so that I wake up in the morning and I jump out of bed as a rabbit and say, oh, I'm so excited about the 10 new calls. Ούτε επίσης το σηκώνομαι από το πρωί, λες και με κουνέλι, χοροπηδάω, σηκώνω το χέρι μου και αρχίζω να ουρλιάζω. Σήμερα θα κατακτήσουμε τον κόσμο. It's a part of the process. Είναι κομμάτι της διαδικασίας. If you truly want significance in life, you got to be willing to do what is needed. Αν θέλεις κάτι το οποίο να είναι αξιοσημείωτο στη ζωή σου, πρέπει να είσαι διατεθειμένος να κάνεις τη δουλειά. Now, you have your goals, I have my goals. Εσείς έχετε τους στόχους σας, εγώ έχω τους δικούς μου. You focus on your goals, but if you seriously want to achieve those goals, you're going to be willing to do the work. Εστιαστείτε στους δικούς σας στόχους, αλλά αν πραγματικά θέλετε να τους πετύχετε, πρέπει να εστιαστείτε στη δουλειά. Sometimes you're going to feel that it's a Guns N' Roses. Κάποιες φορές θα αισθάνεστε Guns N' Roses. Sometimes it's going to feel a little bit more challenging. Κάποιες φορές θα είναι λίγο πιο μεγάλη η πρόκληση. But if you really want a 90-day game plan to work, Αν όμως θέλετε να δουλέψουν οι 90 μέρες σας, you want to invest the hours. πρέπει να επενδύσετε τις ώρες. Now, what is very important in this is that, let's say that you have a spouse. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό είναι ότι ας πούμε ότι έχετε σύζυγο ή σύζυγο. You don't want to come back or say to her or to him that during the next 90 days you're not going to see me.
Δεν μπορείτε να γυρίσετε και να τους πείτε ότι άκου να δεις τις επόμενες 90 μέρες δεν υπάρχω, δεν με βλέπεις. You're going to say, I feel that we can really make this work. Πρέπει να πας και να τους πεις ότι εγώ νιώθω ότι μπορούμε αυτό να το κάνουμε να δουλέψει. But it's going to demand a certain sacrifice for the whole family. Αλλά θα χρειαστεί μια θυσία από όλη την οικογένεια. Now, are you in on the plan or not? Οπότε είσαι μαζί μου ή όχι. It's a partnership. Είναι μια συνεργασία. Now, I also recommend you, if you have children, get your children involved. Επίσης, αν έχετε παιδιά, σας συστήνω πάρα πολύ έντονα, φέρτε τα και αυτά στο παιχνίδι. Set up a prize together with them as well. Βάλτε έναν στόχο, ένα έπαθλο. Now, what will they achieve when you hit XYZ? Βάλτε το τι θα πετύχουν εκείνα όταν εσείς θα πετύχετε το χ, το ψ, το ζ. You don't want Zinzino, your work, to be something that is taking away their time from them. Δεν θέλετε η δουλειά στη Zinzino να φαίνεται λες και είναι ο χρόνος που παίρνετε από αυτούς. But if they know for a season you got to work a little bit more. Αλλά αν ξέρουν ότι για μια περίοδο πρέπει να δουλέψετε λίγο πιο εντατικά. And they know that when you hit that director rank, they're going to go to Euro Disney. Και αν ξέρουν ότι μόλις φτάσετε στον director θα πάτε στην Disney της Ευρώπης. Or something else. Ή κάτι άλλο. That they think is fun. Που πιστεύουν ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. They're going to kick you out of the door. Τότε θα σε διώξουν έξω από την πόρτα. But you got to have a plan and you got to break down the numbers. Αλλά πρέπει να έχεις ένα πλάνο και να υπολογίσεις τους αριθμούς. You got to ask your upline. Πρέπει να ρωτήσεις τον ανάδοχό σου. If I'm going to get to this level, what is required of me to, for instance, enroll, or how many people should I enroll? Για να πιάσω εγώ τον τάδε στόχο, πόσους προσωπικά ανθρώπους πρέπει εγώ να γράψω. You want to break down the numbers. How many people do we need to start to get to this? Πρέπει να μοιράσω το στόχο, να τον κατατμήσω σε μικρότερους στόχους. Πόσους ανθρώπους χρειάζεται να βοηθήσω για να φτάσω. You may want to make a strategy of how can you ensure that more people are booking meetings. Πρέπει να κάνετε μια στρατηγική για το πώς περισσότεροι άνθρωποι θα κάνουν τα δικά τους ραντεβού. How do we train more leaders? Πώς μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερους ηγέτες. How do we duplicate better? Πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερο αναδιπλασιασμό. Number 3. Νούμερο 3. You want to define your inner circle. Πρέπει να ξεκαθαρίσεις τους ανθρώπους που είναι κοντά σου. Now these are usually the 5 people in your team that are the most hungry. Συνήθως αυτοί είναι οι 5 άνθρωποι στην ομάδα σου που είναι οι πιο διψασμένοι για επιτυχία. Now maybe you're here and you feel that I really don't have an inner circle yet. Βέβαια μπορεί να είστε εδώ και να λέτε «Α, εγώ δεν έχω αυτούς τους 5, δεν υπάρχουν ακόμα». So maybe in that case you want to use June and July as a kind of like a pre-launch period. Οπότε στη δική σας περίπτωση μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο ως ένα διάστημα pre-launch. To enroll a lot of personal contacts that are hungry and that want to do the work together with you. Στο να συστήσετε πολλούς ανθρώπους που να έχουν τη δίψα για δουλειά και να δουλέψετε μαζί τους. But you want to have those people around you that have a clear goal that wants to do this together with you. Αλλά πρέπει να έχεις τους ανθρώπους αυτούς κοντά σου που έχουν ένα ξεκάθαρο όραμα και θέλουν να κάνουν τη δουλειά μαζί σου. Because it always goes faster when you're pulling in the same direction. Γιατί σίγουρα πάντα πηγαίνει κάτι πιο γρήγορα όταν πολλοί άνθρωποι μαζί κατευθύνονται στην ίδια κατεύθυνση. Number 4, you want to have an activity plan. Και νούμερο 4, πρέπει να έχεις ένα πλάνο δράσης. And the activity plan should consist of different things. Και το πλάνο δράσης αυτό πρέπει να αποτελείται από διαφορετικά πράγματα. But before going into that, I just want to touch on one area that are very important to make this work. Αλλά πριν πάω σε αυτό το σημείο, θέλω να αγγίξω μια περιοχή την οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε να δουλέψει. Because an area that is important to consider is how you spend your time. Και αυτή η περιοχή είναι το πώς εσύ ουσιαστικά χρησιμοποιείς το χρόνο σου. Now, if there is one thing that are 100% equal here in life, it's the time we have. Για ένα πράγμα που είμαστε όλοι 100% ίσοι, ισότιμοι στην ζωή μας, είναι ότι έχουμε ακριβώς 24 ώρες μέσα στην ημέρα. You have 24 hours a day, I have 24 hours a day. Έχετε 24 ώρες την ημέρα, έχω 24 ώρες την ημέρα. We gotta sleep. Πρέπει να κοιμηθούμε. We gotta eat. Πρέπει να φάμε. There are certain responsibilities during some of those hours. Υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών. But how you spend the rest of the hours is a choice. Αλλά το πώς περνάς τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας είναι επιλογή. Now, if you've decided to use, let's say, 20 or 25 hours a week over a season, αν λοιπόν έχετε αποφασίσει να αφιερώσετε, ξέρω εγώ, 20-25 ώρες την εβδομάδα σε αυτήν την επιχείρηση, or let's say that you use 10 to 15 hours now, και πείτε ότι τώρα, ας πούμε, είστε στις 10 με 15 ώρες την εβδομάδα, you can use the hours with just thinking about the business.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ώρες, να αξιοποιήσετε τις ώρες με το να σκέφτεστε για την επιχείρηση. You can talk with your team. Μπορείτε να απλά μιλάτε με την ομάδα σας. You can motivate your team. Μπορείτε να παρακινείτε την ομάδα σας. Or you can do the activity Ή μπορείτε να κάνετε τη δουλειά that gets you that result that you want. που θα σου φέρει αυτό το αποτέλεσμα που θέλεις. And I think that one of the things that is important is to clarify what are actually giving you results. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσετε τι είναι αυτό που πρέπει να κάνεις που σου δίνει αποτελέσματα. Many years ago, one of my mentors, Bob Harrison, he taught me about time management. Αρκετά χρόνια πριν, ένας από τους μέντορες μου, ο κύριος Χάρισον, μου έμαθε πώς να διαχειρίζομαι τον χρόνο. And he said, basically in every kind of business, there are certain things that gives you more outcome, activity, and then there are things that gives you less outcome. Σε κάθε επιχείρηση, λοιπόν, υπάρχουν πράγματα τα οποία σου δίνουν περισσότερα αποτελέσματα και λιγότερα αποτελέσματα στον ίδιο χρόνο. And from there on, I divided it up in high productive activity, medium productive activity, low productive activity, and no productive activity. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, τα χώρισα σε 4 κατηγορίες: υψηλής παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, μέσαιας, χαμηλής και καθόλου παραγωγικότητα. In the high productive category, in what we do, Στην κατηγορία υψηλής αποτελεσματικότητας, σε αυτό που κάνουμε, I think it's pretty clear. νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο. We want to do short presentations Θέλουμε να κάνουμε σύντομες παρουσιάσεις, where we show someone new the opportunity of the business. που δείχνουμε σε κάποιον καινούριο την ευκαιρία της επιχείρησης. We want to demonstrate our product and talk about the product. Θέλουμε να τους δείξουμε τα προϊόντα μας και να τους παρουσιάσουμε και να μιλήσουμε για αυτά. And then we want to follow up. Και μετά θέλουμε να κάνουμε επακολούθηση. Now these are activities that directly will give you a result. Αυτές είναι λοιπόν δραστηριότητες που άμεσα θα σου φέρουν αποτέλεσμα. Now, a good question to ask is, what if you have a business presentation? Now, is that a high productive activity, or is it a medium productive activity, a low or a no productive activity? Τώρα, μια πολύ ωραία ερώτηση είναι τι γίνεται όταν έχω μια επιχειρηματική παρουσίαση, συγκεντρωτική. Είναι υψηλή, μεσαία, μικρή ή καθόλου? I would say that it depends Θα έλεγα ότι εξαρτάται. if you bring a prospect or not. Αν φέρεις ένα καλεσμένο ή όχι. Now, I still believe that you should be at the open business meeting Σίγουρα πιστεύω ότι θα έπρεπε να είσαι στα meeting, στα open που λέμε. if you don't have a prospect, Ακόμα και αν δεν έχεις έναν υποψήφιο. because that should be incorporated in your habit. Γιατί αυτό θα ενσωματωθεί ουσιαστικά στις καλές σου συνήθειες. It's a good reminder that next time you want to bring a prospect. Είναι ίσως μια καλή υπενθύμηση ότι την επόμενη φορά πρέπει να έρθεις με έναν άνθρωπο. But it's a medium productive activity, but how you can make it a high productive activity is by bringing a prospect. Αλλά το να το κάνεις υψηλά αποτελεσματικό είναι πρακτικά με το να φέρεις υποψήφιους ανθρώπους να δουν την ιδέα. Now, I absolutely do believe that you should participate at events, whether or not you have your team here or not. Πιστεύω ακραδάντα ότι ανεξάρτητα αν έχετε εδώ την ομάδα σας ή όχι, πρέπει να συμμετέχετε εσείς στα συνέδρια. But the way you make it a high productive activity is to ensure that you do a massive promotion and you get people in those chairs. Αλλά ο τρόπος που το κάνετε πολύ υψηλά παραγωγική δράση είναι με το να κάνετε μαζικά τεράστια προώθηση και αντίστοιχα να γεμίσετε πάρα πολλές καρέκλες. Now, booking meetings, I would actually categorize as a medium productive activity that leads to high productive activity. Τώρα, για το κομμάτι του να προετοιμαστώ, να κάνουμε ένα ραντεβού, θα το έλεγα ότι είναι μέτριας αποτελεσματικότητας, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε υψηλής αποτελεσματικότητας. But if you have absolutely zero meetings in your calendar, that needs to be placed in the high productive activity. Αλλά αν έχετε εντελώς μηδέν κανένα ραντεβού, αυτό πρέπει σίγουρα να τοποθετηθεί στα υψηλής αποτελεσματικότητας. Now, when you start someone in your business, you want to have a get started meeting. Τώρα, όταν ξεκινάς με κάποιον στην ομάδα σου, ξεκινάς νέο συνεργάτη, πρέπει να κάνεις ένα meeting για να τον πώς να ξεκινήσει εκείνος. But you can make that get started meeting a low productive activity instead of a medium productive activity by not having the person you work with schedule meetings. Αλλά μπορείς να το κάνεις ένα μικρής παραγωγικότητας αντί για μεσαίας παραγωγικότητας με το να μην έχεις τον άνθρωπο κοντά σου, ο οποίος σε βοηθάει για να στήσεις, να προετοιμάσεις meeting. However, if you make a clear plan with them and they start to book meetings, it's automatically a medium productive activity. Από την άλλη, όμως, αν θες ένα ξεκάθαρο πλάνο μαζί του και τον βοηθήσεις να στήσει και να προγραμματίσει ραντεβού, ουσιαστικά γίνεται μεσαίας αποτελεσματικότητας. Now, when you build a large and growing team, there is going to be coaching. Και όταν δημιουργήσετε μια μεγάλη ομάδα, θα υπάρχουν συμβουλευτικές. And this is important. Every single month, you want to sit down together with your people.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάθε μήνα πρέπει να κάθεστε κάτω με τους ανθρώπους σας. And you want to make a clear plan for the month so that everyone knows what to do. Και θέλετε να θέτετε έναν ξεκάθαρο στόχο για το μήνα για να ξέρετε ο καθένας τι θα φέρει στην ομάδα. Now, one of our conversations in the car Μία από τις συζητήσεις μας λοιπόν με το Σωτήρη στο αυτοκίνητο was also how do we duplicate leadership? πώς ακριβώς ήταν πώς να παράγουμε την ηγεσία. How do we get people to want to do the business? Πώς βοηθάμε και κάνουμε ανθρώπους να θέλουν να κάνουν την And επιχείρηση. I said, well, usually it's what's important to understand is that a diamond is often the result out of 30 or maybe 50 restart meetings. Πρέπει να καταλάβετε, τους είπα, ότι ένα διαμάντι μπορεί να είναι ένα αποτέλεσμα από 30 έως 50 ξεκινήματος συναντήσεις. So you don't want to give up on your team if they haven't booked the meetings yet. Οπότε δεν πρέπει να εγκαταλείψετε την ομάδα σας αν ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει να κάνουν ραντεβού. As long as you believe in them, you should meet up with them. You should inspire them. Αν πιστεύεις σε εκείνους, πρέπει να συνεχίσεις να εμφανίζεσαι για εκείνους. Πρέπει να συνεχίσεις να τους εμπνέεις. But again, if you don't have an action plan, Αλλά από την άλλη, άμα δεν έχεις ένα πλάνο δράσης, then it's not necessarily going to give you the best results. δεν θα σου δώσει απαραίτητα τα καλύτερα αποτελέσματα. So you want to make it a higher productive activity, like a medium productive activity with an action plan that will lead to more bookings. Οπότε θέλετε να το κάνετε μια υψηλής αποτελεσματικότητας δραστηριότητα, αντί ή ακόμα και μια μεσαίας που θα οδηγήσει σε μια μεγάλη. And we can all agree that prospecting is important. Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η έβρεση νέων υποψηφίων είναι πολύ σημαντική. But if you already have 100 people on your list that you haven't phoned yet, αλλά αν έχετε ακόμα 100 ανθρώπους στη λίστα σας που δεν τους έχετε τηλεφωνήσει, I would rather suggest that you book the meetings with them instead of sitting there for an hour and update your list. θα σας έλεγα καλύτερα να περάσετε χρόνο με το να κάνετε ραντεβού με αυτούς και να αφιερώσετε και μια ώρα για να δημιουργήσετε άλλους 10 ανθρώπους στη λίστα. However, if you have 0 persons you feel that you can call, από την άλλη πλευρά, αν έχετε 0 ανθρώπους που μπορείτε να τηλεφωνήσετε, you want to set aside time to do prospecting. πρέπει να αφιερώσετε χρόνο στο να κάνετε ανέβρεση νέων υποψηφίων. So prospecting is essential to build your business. Οπότε η έβρεση υποψηφίων είναι απαραίτητη για να χτίσετε την επιχείρησή σας. And it's basically about 2 things. Και ουσιαστικά αυτό σημαίνει 2 πράγματα. Starting dialogue with people, Το να μπορείς να ξεκινάς build a συζητήσεις με relationship, ανθρώπους, να χτίζεις σχέση με ανθρώπους and finding out if they're open to take a look. και να τους κάνεις την ερώτηση αν είναι ανοιχτοί να δούνε τι κάνουμε. And if you have 0 persons to talk with, that suddenly becomes a high productive activity. Και αν δεν έχεις κανέναν άνθρωπο να μιλήσεις, ουσιαστικά αυτό γίνεται η top παραγωγική δραστηριότητα. Personal development is essential to grow your business and to grow as a person. Η προσωπική ανάπτυξη είναι απόλυτα απαραίτητη για να αναπτυχθεί η επιχείρησή σου και εσύ να αναπτυχθείς σαν άνθρωπος. But if you use all of the 15 hours every week to just read, you're not going to get results. Αλλά αν αφιερώνεις τις 15 ώρες την εβδομάδα σου μόνο για να ανησυχείς, τότε πρακτικά δεν θα έχεις αποτελέσματα. Now that should be on the side of your work time. Αυτό θα έπρεπε να είναι στην άκρη από τον χρόνο που επιλέγεις να αφιερώσεις για δουλειά. Social media. Social media. We all built to a certain degree also our business over social media. Όλοι χτίζουμε την επιχείρησή μας ως ένα βαθμό στα social media. But if you're not aware of the time that you spend on social media, Αν όμως δεν προσέχεις τον χρόνο που αφιερώνεις στα social media, it can eat up your day. μπορεί να σας φάει όλη τη μέρα. Talking with your team without having a clear target. Μιλώντας με την ομάδα σας χωρίς να έχετε ένα ξεκάθαρο στόχο. Yes, we want to care for our team. Ναι, σίγουρα νοιαζόμαστε για την ομάδα μας, το θέλουμε αυτό. But this is a business. Αλλά είναι και επιχείρηση. Clean your desk. Ξεκαθάρισε τα πάντα. Now, sometimes I meet people and they say, oh, I've been working so hard today. Έχω ακούσει ανθρώπους να λένε ότι δουλεύω πάρα πολύ σκληρά σήμερα. And I said, what did you do? Και του λέω, τι έκανες? I had to sort out all of these papers in my office. Έπρεπε να ξεκαθαρίσω όλα αυτά τα χαρτιά μέσα στο γραφείο μου. Now, maybe you understand here. I'm putting this on the edge. Ναι, και σας το εξηγώ αυτό τώρα που προσπαθώ να σας δώσω ένα παράδειγμα. There are certain times you want to clean your desk, Υπάρχουν κάποιες φορές στις οποίες όντως χρειάζεται να τακτοποιήσεις το γραφείο σου. but it's not necessarily producing results. Αλλά δεν είναι απαραίτητο το ότι αυτό θα παράξει αποτελέσματα. Now, at the end of the month, we like to refresh the website, check if there is more credits coming in. Οπότε στο τέλος του μήνα θέλουμε να ανανεώσουμε το website, να δούμε αν έρχονται περισσότερα credit. But that's no productive activity. Αλλά αυτό δεν είναι παραγωγική δραστηριότητα. Now, I think that what is important to really understand is that 50% of our time should always be used on high productive activities.
Αυτό που πρέπει να κατανοήσετε είναι ότι πάντα ο μισός χρόνος από όσον είστε διατεθειμένοι να αφιερώσετε πρέπει πάντα να αφιερώνετε σε υψηλής παραγωγικότητας δραστηριότητες. I'm not necessarily saying that many of the other things is unimportant. Δεν λέω απαραίτητα ότι τα υπόλοιπα δεν είναι καθόλου σημαντικά. Because they can still be important. Γιατί ακόμα μπορεί να είναι σημαντικά. But 50% of your time should be centered around what is actually bringing business to your table. Αλλά το 50% του χρόνου σας πρέπει να είναι πάντα κατευθυμένο στο να φέρετε αποτελέσματα στην επιχείρησή σας. And the challenge for a lot of people is that you can sometimes feel that you work a lot. Και η πρόκληση για τους περισσότερους ανθρώπους είναι ότι μπορεί να αισθάνονται κάποιες φορές ότι δουλεύουν πολύ. But if you forget about analyzing your numbers, αλλά αν ξεχάσετε να αναλύσετε και να μετρήσετε τους αριθμούς σας, the reason why certain people is not necessarily growing as fast as they want ο λόγος για τον οποίο κάποιοι άνθρωποι δεν αναπτύσσονται τόσο γρήγορα όσο οι ίδιοι θέλουν, could be that they're only using 10 or 20% of their time on high productive activities. είναι ότι αφιερώνουν το 10 ή το 20% του χρόνου τους σε παραγωγικές δραστηριότητες. So when you go for a 90-day run, you really want to be mindful about how you spend your time. Όταν λοιπόν αποφασίσεις να κάνεις ένα run για 90 μέρες, πρέπει να προσέξεις πολύ καλά πού ξοδεύεις τον χρόνο σου. You want to have a clear plan for each day. Πρέπει να έχεις ένα πολύ ξεκάθαρο πλάνο για κάθε μέρα. Before you go to bed, you write down the 6 most important things that you got to do the day after. Κάθε βράδυ πριν πας για ύπνο πρέπει να καθίσεις και να γράψεις τα 6 πιο σημαντικά πράγματα που είναι να κάνεις την επόμενη ημέρα. You want to prioritize according to importance. Θες να βάλεις προτεραιότητες σύμφωνα με την υψηλή σημασία. The meetings that you already have in your calendar that are already scheduled, they don't need to be on the 6-point list. Και τα meeting που έχεις ήδη στο ραντεβού σου, στο ημερολόγιο σου, δεν χρειάζεται να είναι στα 6 πράγματα που πρέπει να κάνεις στην επόμενη μέρα. The things that you should take action on, they are the things that should be on your list. Τα πράγματα επιπλέον που θα έπρεπε να κάνεις εσύ είναι αυτά που είναι τα 6 που πρέπει να υπολογίσεις. Scheduling meetings. Το να δημιουργήσεις Ensuring νέα that ραντεβού. people are on track according to the fast starts. Να εξασφαλίσεις ότι οι άνθρωποι ακολουθάνε τα καινούργια fast start. Helping people get started and schedule meetings. Να βοηθάς ανθρώπους να ξεκινήσουν, να διοργανώνεις τα πρώτα τους ραντεβού. Sell tickets to the next event. Να πουλάς εισιτήρια για το επόμενο event. Now those are the things that needs to be in place to make it work. Αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να κάνεις για να έχεις πραγματικά αποτελέσματα. Now when it comes to the activity plan, there are 4 areas that I think is important to know. Όσον αφορά το κομμάτι της δράσης, υπάρχουν 4 σημεία, 4 περιοχές που θεωρώ ότι πρέπει να εστιαστούμε. You are the first circle that you will duplicate. Είσαι ο πρώτος κύκλος ο οποίος θα αναδιπλασιαστεί. So the more mindful you are about how you are doing your personal recruitment, the more is going to happen with your team. Οπότε όσο πιο πολύ προσέχεις και συνειδητοποιείς το τι κάνεις εσύ με τη δική σου δράση, τόσο περισσότερο θα αντιλαμβάνεσαι πώς θα βοηθήσεις την ομάδα σου. Now some of you, you're easily going to fill up your calendar with lots of meetings from your team. Κάποιοι από εσάς μπορείτε πολύ εύκολα να γεμίσετε εντελώς το πρόγραμμά σας με ραντεβού από την ομάδα σας. But you still want to lead with personal activity. Αλλά πάλι πρέπει να ηγείστε κάνοντας προσωπική δράση. Because there is a big difference between having a meeting with your team and having a meeting that you will recruit into being a partner yourself. Γιατί υπάρχει ένα τελείως διαφορετική διάθεση σε ένα meeting, στο οποίο το κάνεις για την ομάδα σου και σε ένα που θα κάνεις για προσωπική δική σου σύσταση. So you want to sharpen your knife. Θέλεις λοιπόν να κονίσεις το μαχαίρι σου. Number 2. Νούμερο 2. You want to be in contact. Θέλεις να είσαι συνεχώς σε επαφή. Now these 5 people that I spoke about earlier, they are your inner circle. Για αυτούς τους 5 ανθρώπους που σας μίλησα νωρίτερα, αυτή είναι ο εσωτερικός σας κύκλος. They will have good days and bad days. Θα έχουν καλές μέρες και κακές μέρες. But you want to be connected to them so that you can remove roadblocks along the way. Αλλά θέλετε να είστε συνδεδεμένοι μαζί τους για να μπορείτε να μετακινήσετε τους ογκόλιθους και τα εμπόδια στον δρόμο. Some of the things maybe you can help them out with yourself. Σε κάποιους ανθρώπους μπορείτε να τους βοηθήσετε εσείς προσωπικά. Other things you need to connect your upline involved with. Σε άλλους πρέπει να φέρετε και τον upline σας στην κουβέντα. But you want to be in very frequent contact. Αλλά πρέπει να είστε σε πάρα πολύ συχνή επαφή. Number 3. Νούμερο 3. You want to check and adjust. Θέλετε να ελέγχετε και να προσαρμόζετε. What did go well? Τι πήγε καλά, What didn't go well? τι δεν πήγε καλά, How can we improve? πώς μπορούμε να βελτιωθούμε. Now, one of the things that a lot of people miss out on when they do meetings with their team is the 5-minute conversations. Κάτι που οι άνθρωποι ξεχνάνε να κάνουν όταν δουλεύουν με την ομάδα τους είναι να κάνουν τις συναντήσεις των 5 λεπτών. Now, I'm old school. Εγώ είμαι της παλιάς σχολής. I built a lot of my business offline before we went online. Έχω χτίσει πολύ μεγάλο μέρος της επιχείρησής μου offline.
όχι ιντερνετικά. And when you're sitting in a cafe and you're meeting someone together with your team, Και όταν κάθεσαι σε μια καφετέρια και γνωρίζεις κάποιον μαζί με την ομάδα σου, you always have some time in between meetings to talk. πάντα έχεις λίγο χρόνο ενδιάμεσα, ανάμεσα στα ραντεβού για να μπορείς να μιλήσεις. So after you've had a meeting, it's easy to say, well, this went well, this didn't go so well. Οπότε, όταν κάνεις ένα ραντεβού, μπορείς να καθίσεις και να κάνεις απολογισμό επιτόπου. Αυτό πήγε καλά, αυτό δεν πήγε. This we should improve on to the next meeting. Σε αυτό σίγουρα πρέπει να βελτιωθούμε στο επόμενο ραντεβού. But when we work as much as we do online today, Αλλά όταν δουλεύουμε σκληρά όσο δουλεύουμε σήμερα ιντερνετικά, it's very easy to miss out on the check and adjust in between. είναι πολύ εύκολο να ξεχάσουμε αυτό το μεσοδιάστημα, το να κάτσουμε να ελέγξουμε και να προσαρμόσουμε. Because when the meeting is over, it's easy to log off, and everyone logs off. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο όταν τελειώσει το ραντεβού να αποσυνδεθώ από τα social και να τα κλείσω. But I would suggest that you stay online for 5 more minutes together with your partner. Εγώ όμως θα σας συνιστούσα έντονα να καθίσετε άλλα 5 λεπτάκια με το συνεργάτη σας And talk about what did go well and what you together can improve on to the next time. και να συζητήσετε τι πήγε καλά και τι οι δυο σας μπορείτε να βελτιώσετε την επόμενη φορά. Every single week you want to ask yourself, what did go well? What didn't go well this week? How can I improve the next week? Κάθε εβδομάδα πρέπει να κάνετε αυτές τις ερωτήσεις. Τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, πώς μπορώ να βελτιωθώ την επόμενη εβδομάδα. Sometimes a little thinking time can save you from a lot of work. Κάποιες φορές το να καθίσετε και να τα συζητήσετε αυτά, λίγη σκέψη μπορεί να οδηγήσει σε αποφυγή πολλής δουλειάς. And last but not least, Και τελευταίο, αλλά διόλου λιγότερο σημαντικό, you want to work from one event to the next event. θες να δουλεύεις από event σε event. Now this is an area that I do believe this group is really true masters of. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο πιστεύω ότι είστε master αυτή η ομάδα εδώ πέρα σε αυτό. I think Theodoros is doing just an excellent job when it comes to promotion of events. Νομίζω ότι ο Θεοδωρής κάνει εξαιρετική δουλειά στο κομμάτι της προώθησης των event. And that is duplicated in the DNA of this group. Και αυτό αναδιπλασιάζεται στο DNA αυτής της ομάδας. Charis and Stelios, that is one of the things, that they believe in. Η Χάρης και ο Στέλιος είναι κάτι το οποίο οι ίδιοι πιστεύουν. But what is important to really understand is that you can really measure the size of your business through how many people you bring. Αλλά το σημαντικό πράγμα που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι μπορείτε να υπολογίσετε το πόσο μεγαλώνει η επιχείρησή σας σύμφωνα με το πόσους ανθρώπους φέρνετε. And the better you are at getting people to events, the bigger your team is going to grow. Και όσο καλύτεροι είστε στο να μπορείτε να φέρνετε ανθρώπους σε ένα event, τόσο περισσότερο θα μπορείτε να εξελιχθείτε. So you want to set a target. Οπότε πρέπει να θέσετε ένα στόχο. You want to work for that target. Θέλετε να δουλέψετε προς αυτό το And στόχο. you want to increase to the next. Και θέλετε να τον αυξήσετε προς τον επόμενο. Now, if you follow these points, Αν λοιπόν ακολουθήσετε αυτά τα σημεία που σας έδωσα and you really decide, I'm going to make this work. και πραγματικά αποφασίσετε ότι εγώ θα το κάνω να δουλέψει. I literally do believe that we're going to see some people in this room create some absolutely amazing success stories over the next 90 days. Πιστεύω ακράδαντα ότι κάποιοι από εσάς σε αυτή την αίθουσα μέσα στις επόμενες 90 μέρες θα δημιουργήσετε κάτι ασύλληπτο. Many years ago, I remember I was on a swimming camp in the Czech Republic at the time. Πολλά χρόνια πίσω θυμάμαι ότι ήμουν στην Τσεχία μέσα σε μια πισίνα. Now, it had been 2 intense weeks Ήταν 2 πολύ έντονες εβδομάδες. working out for the Norwegian championships. Ας πούμε να γυμνάζομαι για το νορβηγικό πρωτάθλημα. And this was kind of like the last day, and most of my teammates, they were out in the sun, enjoying playing. Και ήταν λοιπόν γύρω στις τελευταίες μέρες, οι περισσότεροι συναθλητές μου ήταν έξω στην εξοχή, παίζανε στον ήλιο. But there was still a few people inside of the swimming hall. Αλλά υπήρχαν ακόμα λίγοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέσα στο hall κολύμβησης. And I was getting myself ready to go out. Και εγώ ετοιμαζόμουν να βγω έξω στον ήλιο. But suddenly I hear a voice Αλλά ξαφνικά ακούω μια φωνή. coming from the other side of the pool, Που ερχόταν από την απέναντι μεριά της πισίνας. where the diving boards was. Εκεί που ήταν οι βατήρες για τις καταδύσεις. And the voice said, Hilde, you want to join me up to the 10th meter? Και η φωνή έλεγε, Hilde, θες να έρθεις στην βατήρα κατάδυσης από τα 10 μέτρα. Now these were 2 of the cool boys. Αυτά ήταν 2 από τα πιο cool παιδιά. This was way before Orion. Ήταν πολύ πριν από τον Όριαν. Hans and Kåre, 2 very Norwegian names. Ο Hans και η χώρα ήταν τα νορβηγικά τους ονόματα. They were a little older than me. Ήταν λίγο μεγαλύτεροι από μένα. And I thought to myself, I should probably say yes. Και είπα στον εαυτό μου, πιθανότατα πρέπει να πω ναι.
Now, have you ever climbed up to the 10th-meter diving board? Έχετε ανέβει ποτέ στα 10 μέτρα για κατάδυση? It's a long way. Είναι αρκετή απόσταση. Yeah, you're gonna visualize how I looked like at the time. Και άμα μπορείτε να κάνετε εικόνα πώς έμοιαζα εκείνη την περίοδο. I was 12 years of age. Ήμουνα 12. I always wore this blue bathing suit, Φορούσα πάντα αυτό το μπλε μαγιό, black swimming cap. μαύρο καπελάκι κολυμβητικό. I've never been very tall. Δεν ήμουν ποτέ πολύ ψηλή. And at that age, you look like a little bit compressed. Και It's before you stretch out. και εκείνη την περίοδο έμοιαζε λες και κάποιος με είχε συμπιέσει μέχρι να ξεδιπλωθώ. So I can just imagine, people seeing that blue dot climbing up. Φανταστείτε λοιπόν να βλέπουν οι άνθρωποι μια μπλε κουκίδα να σκαρφαλώνει στα 10 μέτρα. Now, obviously, I thought that they were just going to jump. Προφανώς θεωρούσαν ότι εγώ θα πηδήξω. I didn't know how to dive. I only knew competition dive. Εγώ δεν ήξερα πώς να κάνω καταδύσεις από ύψος, ήξερα μόνο πώς And να I βγω από το βατήρα. still clearly remember, Hans' muscular body in his little speedos. Και ακόμα μπορώ να θυμάμαι τον Hans και το ωραίο του καλογυμνασμένο κορμί στα στενά του παντελονάκια. Going towards the edge of the board. Που πήγαινε στην άκρη στα 10 μέτρα. Looking back. Κοιτούσε πίσω. Saying, watch this. Λέγοντας, κοίτα με. And then he dove. Και μετά βούτυξε. And I could literally feel that my heart was about to jump out of my chest. Και ειλικρινά νόμιζα ότι η καρδιά μου θα ξεπηδήξει έξω από το στήθος. Because I knew what I was waiting. Γιατί ήξερα τι με περίμενε. Now the next stop was Knut. Επόμενος era η Κρούτ. Even cooler. Ο Κρούτ, ακόμα πιο cool. And the second after, he dived. Και ένα δευτερόλεπτο μετά βούτυξε και αυτός. Now there I was, the blue dot on the 10th-meter diving board. Και να είμαστε, είμαι εκεί πέρα, η μπλε κοκκιδούλα πάνω στα 10 μέτρα. My legs were shaking. Τα πόδια μου τρέμουνε. My heart was beating. Η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή. And I don't know how long I stood there. Και δεν ξέρω για πόσο καιρό κάθισα εκεί πέρα. But I knew what was about to come. Αλλά ήξερα τι θα έρθει. Especially when Hans was shouting, "Are you a total chicken?" Ειδικά όταν ο Hans από κάτω άρχισε να φωνάζει, είσαι εντελώς σκοτά. Now, I'm a typical red, choleric, controlling personality. Είμαι εντελώς ισχυρή χολερική προσωπικότητα. If you want to motivate me, you challenge me. Αν θες να με παρακινήσεις, με κοντράρεις. And that was the key. Και αυτό ήταν το κλειδί για να πηδήξω. So I dove. Οπότε βούτυξα. Now the problem was that I didn't know how to do this properly. Τώρα το πρόβλημα ήταν όμως ότι αφού βούτυξα δεν ήξερα πώς να πέσω σωστά. And I ended up on my stomach. Και έσκασα κάπως στο στομάχι μου. Now I was now the blue dot going under the water. Τώρα ήμουν η μπλε τελεία η οποία άρχισε να βουλιάζει στο νερό. Now finally the blue dot was going up and down and up and down and I realized that the blue dot was about to drown. Άρχισα να κατεβαίνω μες στο νερό και συνειδητοποίησα ότι η μπλε τελίτσα άρχισε να πνίγεται. So they pulled me up on land. Οπότε με αρπάξαν, με τραβήξαν έξω. And when I finally catch my breath, Και όταν τελικά ξαναβρήκα την ανάσα μου, I cried. άρχισα να κλαίω. Very cool. Πάρα πολύ. Now I saw my coach. Τώρα είδα τον προπονητή μου. That was coming with firm steps over. Που ερχόταν με βαριά βήματα προς τα πέντε. And it's like when you know that comfort is coming, you cry even more. Και ξέρεις, όταν έρχεται ρε παιδί μου η παρηγοριά σου, ο μεντοράς σου, αρχίζεις να κλαις περισσότερο, νιώθεις άνετα. However, I had never expected what he was about to do. Όμως δεν περίμενα με τίποτα αυτό που εκείνος έκανε τελικά. I expected a hug. Εγώ περίμενα αγκαλίτσα. Some kind words. Κάποιες ευγενικές λέξεις. Maybe a little angry towards Knut and Hans. Ίσως λίγο θυμό ρε παιδί μου για αυτό που έγινε. However, his response and what he said to me was, Όμως αυτό που μου είπε ήταν, "You got to do that again." πρέπει να το ξανακάνεις αυτό. So basically what happens Οπότε αυτό που στην πραγματικότητα έγινε, is that my coach is carrying me ο μέντορας μου με κουβαλάει κυριολεκτικά, because I refuse to walk γιατί αρνούμουν να περπατήσω, all the way up to the 10th diving μέχρι board. πάλι στα 10 μέτρα. He pulls me down. Με τραβάει κάτω, He explains to me exactly what to do. μου εξηγεί ακριβώς τι πρέπει να κάνω. I'm crying my eyes out. Έχω πλαντάξει στο κλάμα. He says you can never go out of this hall without doing this again. Μου λέει ότι δεν πρόκειται να φύγεις έξω από αυτή την πισίνα άμα δεν το ξανακάνεις. Don't give the boys that victory. Μην δώσεις τη νίκη στα αγόρια.
understand that I go again. Καταλαβαίνετε ότι ξανά έκανα βουτιά. I was absolutely sure I was going to die. Ήμουν απόλυτα σίγουρη ότι θα πεθάνω. But I survived. Αλλά επιβίωσα. But the feeling of conquering that fear Αλλά το συναίσθημα το ότι κατέκτησα και νίκησα το φόβο μου will forever be imprinted in my body. πάντα θα είναι αποτυπωμένο στο σώμα μου. Now, what stops people is not that they don't have potential. Αυτό που σταματάει λοιπόν τους ανθρώπους δεν είναι ότι δεν έχουν το δυναμικό. What stops people is not that they don't have skills, Δεν είναι το ότι δεν έχουν τις δεξιότητες. that they don't have hunger, Το ότι δεν έχουν δίψα. but very often it's fear. Πολύ συχνά είναι ο φόβος. Fear of failure, Φόβος αποτυχίας. sometimes fear of success, Κάποιες φορές φόβος επιτυχίας. fear of that you have to sometimes change on the way, Φόβος ότι κάποιες φορές πρέπει να αλλάξεις κατά τη διάρκεια της πορείας. fear of all kinds of things. Οποιοδήποτε είδος φόβου. Now, some people, they say to me, well, I really want to do this, Hilde, but you don't know my situation. Πολλοί άνθρωποι μου λένε, Hilde, θέλω να την κάνω αυτή την επιχείρηση, αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις την κατάστασή μου. You know, in my country, it's different. Ξέρεις, στη δικιά μου τη χώρα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Now, it's so interesting. Every country that I travel, they say, you don't know my country. My country is different. Και είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί σε κάθε χώρα που πηγαίνω μου λένε το ίδιο πράγμα. And I could sign on that every country is different. Και προσπαθούν να με πείσουν ότι κάθε χώρα είναι διαφορετική, δεν καταλαβαίνεις εμένα. But people are people. Αλλά οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. You don't know my name list. Δεν ξέρεις τους ανθρώπους που έχω εγώ στη λίστα μου. I don't have the same name list as Theodoros. Δεν έχω την ίδια λίστα, ρώτα το Θοδωρή. I don't look like I'm born into a fancy suit like he does. Δεν είμαι έτσι, δεν γεννήθηκα εγώ στις ωραίες στολές και τα ντυσίματα που έχει. You don't know my background. Δεν ξέρεις όλο το background μου, τι έχω περάσει. For me, it's so hard. What? Sorry? For me, it's so hard. Για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Now, let's have a discussion about what's hard. Ωραία, για να συζητήσουμε λίγο τι εστί δύσκολο. Hard is if you have to flee from your home country because of war. Δύσκολο είναι το αν πρέπει να φύγεις από τη χώρα σου επειδή υπάρχει πόλεμος. Hard is if you lose someone that you truly love. Δύσκολο είναι όταν χάνεις κάποιον άνθρωπο που πραγματικά αγαπάς. Hard is if you go day out and day in being underappreciated by a boss that you feel is running over you. Δύσκολο είναι το να πηγαίνεις μέρα νύχτα σε μια δουλειά στην οποία το αφεντικό σου είναι λες και σε ποδοπατάει καθημερινά και σημειώνει. Synzino is not hard. Η Συνζίνο δεν είναι δύσκολη. It's a challenge at times to learn certain skills, Σίγουρα είναι μια πρόκληση, χρειάζεται να μάθεις δεξιότητες. but it's an opportunity that can literally change your life if you grab a hold of it. Αλλά είναι μια ευκαιρία που αν την αρπάξεις, κυριολεκτικά μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Now, if you decide to work on yourself as a person, Αν αποφασίσεις να δουλέψεις τον εαυτό σου σαν άνθρωπο, if you decide to throw away those limiting thoughts that you might have over your life, αν αποφασίσεις να πετάξεις όλες τις περιοριστικές πεποιθήσεις που έχεις στο μυαλό σου όλη τη ζωή σου, if you decide that you're going to use all of the success stories in the company and everywhere else as reasons for you making this happen for you, αν αποφασίσεις ότι όλες οι ιστορίες επιτυχίας από την ηγεσία σου και από άλλους ηγέτες είναι ο λόγος που μπορείς και εσύ να πετύχεις, and more than that, when you truly listen to your heart και περισσότερα απ' όλα όταν πραγματικά ακούς την καρδιά σου and you turn up that light και κλείσεις εκείνο το φως and you make it truly shine και το κάνεις πραγματικά να λάμψει and you decide to step out one more time, και αποφασίζεις να ξαναβγείς στη μάχη για άλλη μια φορά, sometimes it feels like on the top of being the 10-meter diving board, κάποιες φορές μοιάζει λες και είσαι στα 10 μέτρα έτοιμος για κατάδυση there is victory being there on the other end. και υπάρχει η νίκη στην άλλη πλευρά. Now, I am so excited about what we're going to create here in Greece. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη για το τι πρόκειται να δημιουργήσουμε εδώ στην Ελλάδα. Before this weekend is over, get your goals down on a paper. Πριν τελειώσει το Σαββατοκύριακο, γράψτε στόχους σας σε ένα χαρτί. Find multiple reasons why you can make this work for you. Βρείτε πολλούς λόγους για τους οποίους μπορεί αυτό να δουλέψει για σας. There are potential diamonds, directors, crowns, black crowns, ambassadors, presidents in this room. Υπάρχουν εδώ μέσα όλοι τίτλοι κυριολεκτικά, διαμάντια, directors, crowns, μέχρι και πρόεδροι. And the breakthrough can happen before you know it. Και αυτή η έκρηξη μπορεί να συμβεί πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστεύετε.
Let's get to work. Ας πιάσουμε δουλειά.